హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 168 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో వీడియో టాపిక్ ఏదైతే అనుకున్నామో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. 168 exercise ready. 1, 2, 3 start. My dear sir, I hope you will think it worthwhile to consider as far as possible the alteration of the date of the laying of the foundation stone, and I am sure a little consideration will lead you to a decision that will materially enhance the chances of a successful gathering. Is it worthwhile ignoring the wishes of a small but influential section of your supporters in this manner, when a slight alteration would be of advantage? In other respects, I think no fault can be found with the arrangements. Very sincerely, yours. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 168 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో దీన్ని సెకండ్ టైం కూడా మరలా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ లోపల మీకు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, అనగా స్ట్రోక్స్, ఓవెల్స్, పొజిషన్స్, ఇలా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు ఏదైతే కీలో ఇచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సెర్చ్ చూసుకోండి. అలాగే మనము 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు 167 వరకు కంప్లీట్ చేసుకుని ఉన్నాము. సో మిగతా డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం తర్వాత వీడియోలో అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఇప్పుడు సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా చెప్తున్నాను. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా Ssc Steno గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్సు, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, అసెంబ్లీ, ఇట్లా ఏదైనా సరే మనం దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. మనము 168 సెకండ్ టైం అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. My dear sir, I hope you will think it worthwhile to consider as far as possible the alteration of the date of the laying of the foundation stone, and I am sure a little consideration will lead you to a decision that will materially enhance the chances of a successful gathering. Is it worthwhile ignoring the wishes of a small but influential section of your supporters in this manner, when a slight alteration would be of advantage? In other respects, I think no fault can be found with the arrangements.
యువర్స్ వెరీ సిన్సియర్లీ యువర్స్. స్టాప్. ఈ 2 ప్యాసేజీల్లో మీకు నచ్చిన ప్యాసేజీని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటనేది చూసండి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే ఎంతో శ్రమతో మీకు ఈ వీడియోస్ అన్ని అందించడం జరుగుతుంది. సో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ లైక్ చేయండి. ఒకవేళ వీడియో మీకు నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.